Epistle to the Romans, Session 70. 罗马人书注释第70讲 Chapter 5, verse 16. 罗马书第5章第16节。我们现在讲到第4个 detail, 第4个细节196页。我们再读一下第16节有一句话，罗马书5章第16节下半，审判是由一人而定罪。我再说，审判是由一人而定罪。那我们的作者穆里就在这里讨论这个问题究竟这个关系是什么呢？一人或者一次和审判之间的关系是什么呢？ What the judgment unto condemnation took into account was simply the one trespass. 那个定罪的审判，导致上帝定罪的那个的审判，只是考虑到一次的罪行。The sentence needed only the one trespass to give it validity and sanction. 这个判决只需要那一次的罪行，这个判决就是合理，就是获准的。In fact, 事实上 the one trespass demanded nothing less than the condemnation of all. 其实那一次的过犯就必然的导致全人类的定罪。But the free gift unto justification is of such a character that it must take the many trespasses into its reckoning. 可是那个导致上帝称人为义的那个白白的赏赐的性质乃是，他必须计算众多的罪行。It could not be the free gift of justification unless it blotted out the many trespasses. 除非这个白白的赏赐、白白的礼物涂抹众多的罪行，不然的话，它不可能是一个称义的白白的赏赐。Consequently, 结果是 the free gift is conditioned as to its nature and effect by the many trespasses. 这个白白的赏赐呢，是由众多的过犯影响到它的本质和效果的。Just as the judgment was conditioned as to its nature and effect by the one trespass alone. 正如呢，这个审判是因为一次的罪行，唯有一次的罪行来影响到它的本质和效果的。In this way, we can perceive the identity which the apostle has in view. 从这个角度，我们就可以看到使徒保罗所考虑到的是怎么样一个的相同。And we can see how the magnitude of grace is exhibited by the manifold trespasses with which grace reckons. 我们同时也可以看到所展示出的恩典是那么的浩大，就是说从恩典所考虑所计算的众多的罪行，从这个角度就展示出恩典是何等的浩大。Number 5， 最后第5方面的细节 ，unto justification 而称义，第16节最后导致称义而称义 is contrasted with condemnation。这个称义呢是与定罪相对照的。And must mean the sentence of justification. It is the justifying act. 它的意思肯定就是那个称人为义那个的判决，就是上帝称人为义那个的动作。最后第5方面的细节结论。With these details in mind, 我们考虑到这5方面的细节之后，we can see that the introductory clause of verse 16 points to the distinguishing emphasis of this verse. 我们就看到第16节最前面的那个短句，就指出16节这一节的独特的侧重点，
It is the contrast between the one and the many. 16节的重点就是一和众多之间的对照。In verse 15, 第15节里 the thought is that 使徒保罗的思路呢是说 in both judgment and grace, the movement proceeds from the one to the many. 15节的思路是在上帝的审判和恩典中是从一而到众多的。In judgment, the many died by the trespass of the one. 在上帝的审判中，因为一个人的过犯，多人就死了。In grace, 在上帝的恩典中呢 the free gift abounds unto the many by the one man Jesus Christ. 在恩典中呢，因为一个人耶稣基督的缘故，白白的赏赐，丰丰富富的临到很多人了。But in verse 16, 可是呢，在第16节呢 it is upon the antithesis between the one and the many that the thought turns. 16节的思路关键乃是在于一而众的对立，不是对照 contrast， 乃是对立 antithesis. Judgment and condemnation take into account only one sin of the man, and the whole race is condemned. 审判和定罪只考虑到一个人的一次的犯罪，整个人类就被定罪了。But the free gift and justification take into account the many sins. 可是呢，白白的赏赐和称义只考虑到众多的罪行或者过犯 ，the multitudinous sins of a great multitude， 庞大的群众的众多的罪。How aggravated must sin be？ 罪肯定是多么的严重啊 ！And how unspeakable grace must be？ 而恩典肯定是多么的不可言语的奇妙啊 ！Verse 17， 罗马书第5章第17节，中文圣经第17节。若因一人的过犯，死就因这一人做了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗 ？Verse 17， 17节 ，Page 197， 197页。This verse is similar in construction and sentiment to verse 15. 17节与第15节呢，在字句的构造上和整个的保罗的心意上是类似的。It is in the form of an a fortiori argument. 17和15节所用的是一个鲜艳的论据的形式，就是原则上的一个的论说。And the provisions of grace are set in contrast with the depredations of death. 在这里呢，恩典所提供的和死亡所带来的毁坏是相对照的。The particular emphasis of verse 17 is, however, 可是呢，第17节特别所强调的是 the contrast between the reign of death by and through the one trespass of the one man and the reign of life through the one Jesus Christ. 17节所特别强调的就是因为一个人的一次过犯罪作王，和因为一个人耶稣基督在生命中作王 the reign of life 生命的作王之间的对照。In verse 15 15节 it is the abounding of grace that is accented. 在第15节所突出的是恩典是多么的丰富。In verse 16 16节呢 it is the embracive and definitive character of the justifying act. 16节所强调的是上帝称义这个行动是涵盖这么多人，而且是这么的定义性的。In verse 17， 那么现在来到第17节呢 it is the abounding rule of life as provided by grace and established by justification. 17节所强调的是生命的作王是那么的丰富，这个是恩典所提供的，
也是称义所设立的，在生命中的作王。For if by the trespass of the one, death reigned through the one， 若因为一次的罪，一人的犯罪，死接着一人作王 ，How much more those receiving the abundance of grace and of the free gift of righteousness？ 那么那些领受到恩典的丰富和义的白白的赏赐的人，岂不是更加的 shall reign in life through the one Jesus Christ？ 更加的借着一人耶稣基督呢，在恩典中做王吗？刚才是中文直接翻译穆里的翻译，下面穆里考虑到4方面。Number 1， 第一方面 ，Death reigned through the one， 死借着一人做王。The expression through the one 接着一 through the one because of the parallel to through the one Jesus Christ， 因为它是与接着一人耶稣基督是平行的。At the end of the verse， 就是在第17节末后的那个接着一人耶稣基督 must be taken to refer to Adam。因此呢，这个 through the one 接着一呢，一定是指亚当的。And so the apostle asserts that， 因此使徒保罗所宣称的是 ，Not only did death reign by reason of the trespass of the one， 不单单因为一个人所犯的罪死作王 ，but also through the mediacy of the one， 而且是因为一个人作为中保、作为中介的缘故，死作王了。Adam sustained such a relationship to the human race， 亚当和人类之间有着这样子一种的关系 ，that through him death exercised its universal sway over men， 以至于呢，借着亚当，死在全人类的身上执行了他普遍性的这个的权柄。The relationship explains the reason why Adam's one trespass carries such a result for all posterity。这个关系就是亚当和全人类之间的关系呢，就解释为什么亚当一次的犯罪为他所有的后裔带来如此一个的结局。And the consequence is indicated by the power， 而带来的后果呢，是一种的权势 ，which death is represented as exercising， 死亡是在使用这种的权柄的。Death reigned， 死作王 ，it wielded its undisputed sway， 死亡行使了他的权柄，没有任何的劲敌。Number 2， 17节的第二方面 ，the are fortiori， how much more？ 这里的先验 are fortiori 就是岂不更加倍的 how much more？ It's applied in this case to the more abundant reign of life, which emanates from grace。这个更加的加倍呢，是指从恩典所流出的生命中作王那个的丰富。Number 3， 第三方面 ，those receiving the abundance of grace and of the free gift of righteousness shall reign in life。那些领受恩典的丰富和义的这个白白的赏赐，那些人呢，必定在生命中作王的。The contrasted modes of expression are no doubt significant。这里有着两种相对照的表述的方法，毫无疑问的，它们的不同是有意思的。Death reigned， 死作王。It is not said that the subjects of death reigned in death。保罗没有说那些遭受到死亡的人在死亡中作王。Death exercises its sway over them。死亡是在他们的身上行使王权的。But on the other side， 但是在另外一方面呢 ，it is not said expressly that life reigns。保罗不是明文说生命作王
this would not necessarily be inappropriate. 使徒保罗只要这样说呢，不一定是不恰当的。But the form used is that. 可是使徒保罗所用的说法是 ，the subjects of life reign in life. 那些领受生命的人是在生命中作王。They are represented as exercising dominion in life. 他们是在生命中使用了他们的统治权。The reason why they reign in life is that. 为什么他们是在生命中作王呢？原因是 they receive the abundance of grace and of the free gift of righteousness. 是因为他们领受了恩典的丰富和义的这个白白的赏赐。The distinction between grace and a free gift has been noted already. 我们上文已经指出恩典和白白的赏赐之间的区别是什么。It should be observed that 现在我们必须要注意 the abundance governs both the grace and the free gift. 丰富是指恩典，也是指这个白白的赏赐或者礼物的。It is the abundance, the over-teeming plenty of grace, both as disposition and bestowment. 这里讲到的是恩典作为上帝施恩的心意和恩典，就是上帝具体所颁发的恩典，是洋溢着的那么的丰富。The word receiving enhances the thought expressed in a free gift. 领受这个字呢，就使白白的赏赐所表达的思想就更加的完美。It does not refer to our believing acceptance of the free gift. 这里的领受不是指我们借着信心领受的这个白白的赏赐，不是的。But to our being made the recipients. 是指上帝使我们成为那个义的领受者。And we are regarded as the passive beneficiaries of both the grace and the free gift in their overflowing fullness. 这里呢，我们是一些被动的受惠者，我们是被动的领受恩典，我们也是被动的领受白白的赏赐。这个恩典和这个白白的赏赐是多么的洋溢着的丰满，我们都是被动领受的。The free gift, 白白的礼物或者赏赐 is in this instance defined for us. 在这里呢，使徒保罗给了我们定义的。It is the free gift of righteousness. 就是义、公义这个的白白的礼物。And therefore, the free gift which consists in righteousness. 这里就是一个白白的礼物，它的本质就是义。What is this righteousness? 这个义是什么呢？ It would not be beside the drift of the passage to say that it is justification, the justifying act of God. 假如我们说这个义就是称义，就是上帝称人为义的那个行动呢，这个并没有离题。But there is good reason for thinking that it is not, specifically the justifying act. 但是我们有很好的充足的理由认为呢，这里所讲的白白的赏赐、义的赏赐，不是上帝称义那个的行动 ，but the righteousness which is bestowed upon us in the justifying act， 乃是呢，当上帝在称义这个行动做出的时候，乃是上帝做出这个称义的行动的时候所赐给我们的义。It is the righteousness of God， 这个是上帝的义。我们要来看一系列的经文的 Romans 1:17， 罗马书第1章第17节，因为上帝的义正在这福音上显明出来，则义是本于信，以至于信的。Romans chapter 3 verses 21 and 22， 罗马书第3章21和22节。如今上帝的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是上帝的义因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。Romans chapter 10 verse 3， 罗马书第10章第3节。因为不知道上帝的义
想要立自己的义，就不服上帝的义了。Philippians 3:9， 腓立比书第3章第9节，保罗说，并且得以在他基督里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义。The righteousness of God which becomes ours， 这个上帝的义就是成为属我们的。And although it is this righteousness bestowed upon us, and of which we become the recipients, that constitutes our justification, yet much more is intimated than the justifying act. 虽然这个义是上帝所赐给我们的，我们也成为这个义的受惠者。这个就是我们称义的意义。我们的称义就是在于上帝赐给我们义，我们成为这个义的受惠者。但是呢，这里所暗示着的不仅仅是上帝称义那个作为， as we shall see later in connection with verses 18, 19, and 21。 我们下文当我们读到第18节、19节和21节的时候呢， we are here introduced to the justifying righteousness。 我们在这里就已经开始遇到这个概念，就是使上帝称义的义，或者说使人的称为义的那个 righteousness， justifying righteousness， 使人的称为义的义。 And we are apprised of the fact that， 这里保罗告诉我们一件的事实， that justification consists in the donation to us of a righteousness。 称义的本质就是上帝赐给我们一个义， which is more expressly defined for us in the verses which follow。 而这个义呢，在这个17节之后18到21节呢，就更明文的为我们做出定义的。 Suffice it at present to observe that， 我们在这里观察到一点就够了，就是 in justification there is the bestowment upon us of the gift of righteousness。 在称义这件事情上，上帝赐给我们义这个礼物，这个赏赐的。 Number 4， 第4方面， shall reign in life through the one Jesus Christ， 要借着一个人耶稣基督在生命中作王。 This shows that， 这里就说明 the same type of relationship to Christ for those reigning in life is assumed as obtains between Adam and those over whom death reigns。 这里就说明呢，那些在生命中作王的与基督之间的关系呢，就好像亚当与那些死在他们身上作王的那些人之间的关系，两者是同类的关系。 The permanency of the mediation of Christ in virtue of a certain relationship is stated to be the condition of the reigning life。 在生命中作王整个的条件呢，乃是因为基督作为中保是永久的，是因为某一种的关系的缘故，基督作为在他里面的人的中保，这个的工作是永久性的。 It is likely that the reigning life has in its purview the consummated order。 很有可能的，在生命中作王呢的视野是看到最后救赎完成的时候的宇宙的秩序。 But the future tense will reign， 可是呢，这个未来时事要作王 need not confine the reign to the future， 不必只是指将来作王。 It can be interpreted as expressing the certainty and the security of the reigning life rather than its futurity。 我们可以这样解释，必要作王呢，是指在生命中作王的肯定性和保证，不仅仅是它的未来性。 But the implication of the certainty and security is that， 当然这个在生命中作王是肯定的，是安全保证的，它的当然就暗示着 it will continue forever， 就暗示着它是永远持续的。 And in accord with the apostles' teaching， 根据使徒保罗的教导呢 comes to its fullest realization in the future。 在将来呢，这个在生命中的作王呢，就会完完全全的、最完整的这样子实现了。我们下一章呢，就开始讲第18节 Romans 5:17 conclusion here。